For today's video, I'll be making a Frozen number 3 piñata. Para el día de hoy voy a hacer una piñata de Frozen del número 3. So, keep on watching. Here I already started my number 3. Aquí ya comencé yo con lo que es el número 3 y como pueden mirar, comencé por hacer una línea por el centro. Pretty sure you know how to make a number 3, but I'm going to show you how I did it. Yo sé que sabes tal vez hacer un número 3, pero te voy a enseñar cómo lo hice. First, I did a line going straight down the center of the cardboard. I figured out the measurements, so it was 11.5. And then from there, I went and I marked the 11.5 from the bottom up. Entonces primero saqué la medida del centro, entonces era 11.5 y luego de abajo del cartón hice la medida de 11.5. Tomé este papelito, I took this piece of cardboard and it worked like a compass, or I don't know how to say it, but one of those things. Y entonces para que me salgan bien los círculos, lo usé como un compás y entonces marqué lo que era el 11.5 y ya hice mi círculo. Luego yo de ancha la quiero 7 pulgadas. I did want it to be a 7-inch like the thickness, so I marked that from the 11 and then I added the 7 and I made another hole and I made the circle. So I just did that again. So I marked where I was gonna start and then with the push pin I held what was a little piece of cardboard. After that I just created the lines where I needed to put them. Después ya nomás le puse las líneas donde necesitaba para acabar lo que era mi número 3. Hopefully you guys understood this, but this is the way I do it. And I like using this method because the 3s come out very nice. Bueno, ojalá me hayan entendido, pero a mí me gusta utilizar este método porque así me salen muy bonitos mis número 3. Y más que nada parejitos. Ya después lo voy a cortar y ocupo dos caras para el número 3. So after that I did cut it and I do need 2 number 3s. One is going to be for the back and the other one the front. Then I cut these pieces of cardboard and they're going to work as my borders. You could use hot glue and tape. I use both. Ya luego corté los que eran los bordos para darle la dimensión a mi número 3. Y puedes usar lo que viene siendo el silicón y también el tape que viene siendo la cinta. Yo utilicé las dos. Entonces le voy a agregar todo esto alrededor del número 3 y a agregar la capa por encima. So I will be doing this all around my number 3 and then I'll be putting the other layer on top. If you're wondering why I have like a lot of pieces of cardboard, is because I do recycle a lot. So these are just like pieces of cardboard that I have been saving up and I always find a use for them. So we're making a piñata. The only one that wasn't recycled was a Home Depot card. Pero como les digo, estos pedazos de cartón están reciclados porque si saben, a mí me gusta reciclar mucho. Aquí le puse el hilo. So this is how I put the string. This is the one that I like to use instead of the wire because I think it looks nice. And the reason why I choose to like wrap around my string that I use is because I feel like it supports the piñata a lot better and it won't just like snap off or break off. La razón por que yo pongo mi hilo así es porque yo pienso que así sostiene mucho mejor la piñata por el peso que lleva y la ayuda a sostenerse para arriba mucho más. Ahora como miran estoy aplicando lo que es este papel, la voy a cubrir total con mi engrudo. So I'm just adding these papers and I'm gonna fully cover it with my engrudo, which you can use paper mache until it is fully covered like this. I did do about, I want to say 3 layers. So sí le hice como unas 3 capas o 4. Entre más le hagas, más fuerte. Y le puse aquí lo que va a ser la abertura. So the more layers you put, the stronger it is going to be. After this, I'm just going to go ahead and start wrapping it with a little bit of tissue paper just so that underneath paper won't be like seen through as much. Bueno, ahora le estoy agregando papel, este papel china para cubrirla, para
que el papel de abajo no se trasluzca tanto y se mire mejor cuando yo la termine. Le puedes agregar todas las capas que quieras. Yo le puse nomás una, pero pues le puedes poner más si no quieres que se mire nada lo que es el papel de abajo. Y pues donde estoy poniendo el blanco va a ir blanco y donde pongo el azul va a ir azul. Wherever it is blue, I am adding blue paper further on, and then wherever it's white, that's gonna just mean that that part is gonna be white. So again, I'm just adding like in little pieces of paper and fully covering it. After that, I did cut these strands, and if you notice, they are longer than what they actually need to be, because we're gonna go ahead and like pinch this paper. Si miran, estos papelitos yo los corté y están un poco más largos de lo que tienen que estar, porque para tener este efecto lo tienes que como pellizcar poquito y así se hacen esas arrugaditas y se mira muy bonito. So by pinching the paper a little bit, it gives it that effect, and it is saving me a lot of time because I don't have to like cut the paper into like that fringe, and I just think it looks nicer for girl piñatas. Y esto también me ahorra mucho tiempo porque no tengo que cortar así como todo el papelito. Y aunque sí queda, a mí me gusta mucho cómo queda cuando lo hago así, como que se mira como más para las piñatas de mujeres. Bueno, voy a cubrir todas las orillas. This is what it looks like when all the edge is covered up, and then I have to cover up the inner part. Y ahora vamos a cubrir lo que va a ser el centro y lo de atrás también. Todo va a ser en azul. So the front and the back are gonna be all blue. So this is me standing next to the piñatas just so that you could kind of see how tall it is. Solamente me paré así como a un lado para que miren qué tan alta es lo que está la piñata. Y después se me acabó mi engrudo, tomé un break y seguí haciendo la piñata. Ahora vamos a cubrir todo lo que va a ser el frente y el atrás con este color azul. So my engrudo did finish and I had to make a second batch of it. And now I'm just adding the blue paper. I will be adding this to the front and the back as well. I did have 3 rows of these, so I started off with the one that had the least of paper, so it was smaller than this one, and at this point I'm over here with this row. I think I'm gonna continue to like fully cover that, so we're at a good pace. I'm gonna be doing the back blue as well. So let's get back into the piñata thing. We're doing good. Make sure it's fully covered. The reason why I prefer to do it with the engrudo, me prefiero yo hacerlo con el engrudo porque si le echo lo que viene siendo el silicón, no va a estar húmedo. And since this is a little bit like wet, I guess, it is easier for me to pinch the paper. So we are working at a good pace. You guys, yesterday I did the video about me quitting, and I said, ayer hice el video de que juteaba lo que van a hacer los giveaways y dije, por ahora no voy a hacer nada de video. I don't know if I'm gonna be like lucky enough to be able to post this for tonight, for today's video. No sé si voy a tener la suerte de poner esto para hoy, pero a lo mejor y sí, porque al paso que voy me falta pues cubrir lo que va a ser todo lo de atrás y unas partes del frente. Digo, lo de atrás y luego poner los detalles del frente. So it looks like this video might make it for tonight, and if it does, it means that I have not missed a day in Vlogmas. So hopefully it makes it. It is 5:40. So if I do finish this on time, we might have another Vlogmas video. This is one of the reasons why I had to stop with the giveaways, the
piñatas because I do have another one that I have to make for the next one that I have to make is a LOL piñata, and that one is due for the 27th of the month. So I don't know if I'm still gonna we kind of have some plans or trying to do something, so I don't know if I'm gonna have the time for it. But I'm gonna have to cancel it. Good thing is it's mi cuñada, so she'll understand. I did print out a couple of images that I will be adding to the piñata. I don't think I'm going to be adding all of them, maybe not Elsa, but just because I found this placemat, and this placemat I'm going to be using it for the piñata. So como miraron, imprimí unas imágenes y me llevé este que es como para cuando uno come, para poner el plato, y me lo encontré en la tienda de $1, también estas de nieve que los voy a estar agregando. So I will be adding these snowflakes and the placemat. I decided to cut it and add it onto the piñata. I don't know, I saw it and that's the first thing that like popped onto my head is like, oh, I could use this for the piñata. When I saw it, I went to buy some paper, and long story short, I just came back with the placemat and I'm gonna add it onto the piñata and a couple of snowflakes as well. So I'm just gonna go ahead and cut along the border, like the edges, and then we'll be back with the rest. Así que quién sabe cómo se me ocurrió, lo miré y dije, pues esto me va a servir para la piñata. Y uno tiene que usar su creatividad porque de lo que quiera que te encuentres puedes hacer algo. Y pues aquí lo estoy cortando y lo voy a agregar a la piñata, y me gusta porque está bastante grueso. Entonces ya que yo lo termine de cortar, también lo voy a agregar a la piñata. Y voy a cortar lo que van a ser los demás papeles y las otras cosas que encontré. A ver cómo las acomodo. So the birthday girl's name is Camila, and I found this font online and I decided to use it. It does look like the Frozen logo letters, and I really like it. So I always like to include a touch of like a personal touch to the piñatas, which is always their name. Como miran, aquí le agregué lo que era el nombre. La niña se llama Camila, y eso en el internet ahí hay como una página donde te escribe los nombres así como las letras que quieres, como tipo, no sé, nomás lo busqué y me salió como una página, y ahí escribe las cosas al estilo de las letras de la película. Y bueno, pues voy a cortar aquí todo esto y luego lo voy a pasar a pegar a una cartulina, porque como es papel regular no está muy grueso y yo lo ocupo que esté un poquito más fuerte, entonces lo voy a pegar a la cartulina para que esté algo más fuerte. So after I did cut the Olaf and the name, I'm gonna go ahead and glue it onto a piece of like poster board, just so that it could be stronger, because regular paper is not that thick. And when I printed these out, I just decided to go ahead and stick it on there. That way it will be a lot stronger and stay up better. So after this, I will be cutting them out again. En cuanto yo termine, pues lo voy a pasar a cortar otra vez, pero pues ya más detallado. A little bit more detailed this time. And once I do finish, I will be adding all of my details and the finishing touches to the piñata, which is going to be all of this, but I will be adding it with a little bit of hot glue. Entonces ya cuando yo termine de cortar todos estos detalles, vamos a agregarlos a la piñata para terminarla. Y lo voy a pegar con lo que va a ser un poco de silicón. Y sería todo. And that would be pretty much it for this piñata. Just adding the details, and I'll be showing you guys the results right now. In the back of the piñata, I left this opening for the candies.
That way they don't have to damage it. Atrás le dejé esta abertura que va a ser para los dulces para que no la dañen. Y está muy plana de atrás. The back is very simple, but this is how the front came out. Y así es como se mira al frente. If you like and enjoyed this video or found it useful, don't forget to give this video a thumbs up, a comment, or consider subscribing. It is something totally free. And thank you for taking the time out of your day to watch this video. Si te gustó este video, no se te olvide darle un me gusta, comentar o suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis. Y muchas gracias por tomarte el tiempo de tu día para ver este video. Mi nombre es Francisca Rodríguez y hasta la próxima. Thanks for watching.